ونلتقي أصدقائي. اليوم الدرس هو تسجيل قيمة الصرفية في ملف الصندوق. Come back and meet my friends. Today's lesson is recording the exchange value in the funds file. البرمجة الموجودة في زر الصرفية كانت فقط ترحل البيانات الصرفية ضمن جدول كشف الصرفية. اليوم سوف نضيف لها أسطر برمجية تأخذ البيانات وتحفظها في ملف الصندوق أيضا. The programming in the morphologic button was just posting the morphological data into the morphological list table. Today, we will add programming lines to it that take the data and save it in the box file as well. هذه هي الأسطر البرمجية التي يجب أن نضيفها لكي تحفظ البيانات في الصندوق. These are the lines of code that we must add in order to save the data in the box. في البداية نقوم بفتح ملف الصندوق، ثم نبحث عن السطل الفارغ ونقوم بربط البيانات الموجودة في الصرفية الجديدة من تاريخ وتوقيت وقيمة الصرفية واسم الصرفية، وفي النهاية نقوم بحفظ ملف الصندوق وإغلاقه. At first, we open the box file, then we search for the empty line, then we link the data in the new morphology from the date and time of the morphological value and the name of the morpheme. And at the end we save and close the box file. أشكركم أصدقائي. نتابع مع بعض غدا مراحل تسجيل بيانات فاتورة الشراء في الصندوق. Thank you, my friends. We will follow up with each other tomorrow the stages of registering data in the purchase invoice in the box.